And so of course this new song Mtachana too, it came with inaitwa a barrage of criticism and also loads of love. Yeah. Watu wakasema watu wanapenda kiki sana. Ni kweli mnapenda kiki? Na si kiki si msichana ama kiki inatupatanga tu. Kiki inatupatanga tu. But you know, specific with this one, we did it. I know we have tumepata a lot of questions, you know, why you did it, why yes. You know, wengine wamekasirika and all that. But first we did it because it has been our life ever since the last 5 years. Tumekuwa tunapata those comments, you know. I don't think there's a post about my family, about my wife, about just generally our marriage that haijapata comments za mtaachana tu. That has been you understand. Mtaachana tu, mtarudi tu. So tukifanya hata siku nilimpea gari, watu walishinda mtaachana tu, mtaachana. Atakuacha tu, utalilia kwa choo, you know. Hata shamba. Ikawa noma. Yeah. And so we did this just to kuangalia, okay, hebu tujifanye tumeachana. Jua tuoni tukiachana ati happen. Hebu acha tujifanye, okay, watu watareactaje. We wanted to see, of course, the people who pray and support the Bahatis, you know, for the last many years. And najua hao ndio watu nahitaji ku apologize. You know, they felt so bad. Yes, and, yes. You know, sorry to those, you know. But hao wengine wenye wamekasirika, hadi bloggers, get a life, man. Unakasirika atijua tu kuachana. You see, the people wamekasirika, mlitudanganya, so you wanted it to be true, you know. And it was a good season. It was one tough week. Yes, yes. Hata sisi tulikuwa tuonani tunasema babe, ama tumeachana. Kwani tumeachana? It was tough for us. You understand? Yes. And we were just trying to see kitu how will people react. And one of the biggest lessons we came tulitoka nayo, let me tell you guys, and never advise anyone, other public figures, the people who are in marriage, you understand, your decisions, the decisions you make, and the way you feel unajua mkiwa na each other, it is more important than what people say. Because imagine, you know, some words that were being thrown, hadi unasema nenge kwa ukweli. Hadi wanaambiwa warudishe gari, mwingine anasema ulinunulia na tu gari alafu ukaachwa. You understand?